Hello everyone. We have started rotational dynamics, rotational motion, and before in our previous lecture we have studied what is rotational motion and what is the physical significance of moment of inertia and radius of gyration. आता आपण नवीन 2 थिअरम बघायला जाणार आहोत, शिकणार आहोत की ज्यांचा उपयोग तुम्हाला रेग्युलर शेपच्या बॉडी ज्या आहेत, रिंग आहे, डिस्क आहे, स्फिअर आहे किंवा तुमचं सिलेंडर आहे, रॉड आहे, या बॉडीजचं वेगवेगळ्या ॲक्सिस बरोबर असणारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा कॅल्क्युलेट करायचा याच्यासाठी जी बेसिक प्रिन्सिपल थिअरम्स आहेत, थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस अँड थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस, त्या थिअरम्सची आज आपण चर्चा करणार आहोत. इथं बघा, सो लेट अस स्टार्ट विथ द थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. हिअर इज द रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप and let m be the mass of this object. The axis MOP passes through the point O and the axis ACB passes through the point C. This C point is called as center of mass. C is point which is center of mass and H is the perpendicular distance between the two axes, any axis and the axis passing through center of mass. At this point D, a small mass element is considered, that is particle suppose, आणि त्या small elementचा mass आहे dm. Now the distance of this particle from the axis passing through C is dc and axis passing through O is do. With this do and dc we have to derive our whole derivation. If d small mass is rotating about this axis, then its moment of inertia is dm into dc square. So if you consider the moment of inertia of this whole rigid body, जर तुम्हाला एका पार्टिकलचं जर या ॲक्सिस भोवती काढलं तर ते काय येणार मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वेअर. m मीन्स dm अँड r स्क्वेअर इज dc स्क्वेअर. मग असं संपूर्ण बॉडीचं जर तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं असेल तर तुम्ही काय करणार, त्याचं समेशन करणार, म्हणजे काय करणार, इंटिग्रेशन. So here we have written the moment of inertia of the object about the axis passing through ACB is IC, which is integration from 0 to r dc square dm. Similarly, you can write mi of the object about the axis MOP as IO integration from 0 to r do square dm. One construction we have to do, we have to draw dn perpendicular on OC produced. Here dn perpendicular to OC produced. Now let us move further. You solve this IO as integration from 0 to capital R do square dm. This do from the figure, this do can be written as on square plus dn square. So here it is written as dn square plus on square. Again this on can be written as oc plus cn. On is written as oc plus cn. So here we have made substitution for on as oc plus cn. Sorry, one mistake is here. Right here oc plus cn. So this dn square as it is, on is written as oc plus cn square. And this bracket is now expanded. Write dn as it is. हा dn आहे तसाच लिहा आणि मग याचं एक्सपान्शन होईल oc स्क्वेअर प्लस 2oc इंटू cn. आपण a प्लस बी स्क्वेअरचं लिहितो तसंच a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. सो oc स्क्वेअर प्लस 2oc इंटू cn प्लस cn स्क्वेअर. आता परत आपण याच्यात थोडीशी रिअरेंजमेंट करतोय. dn स्क्वेअर प्लस cn स्क्वेअर. सी हिअर dn स्क्वेअर प्लस cn स्क्वेअर. गो टू द फिगर. दिस dn plus cn, this small rectangle is here. So dn square plus cn square is dc square. So it is written as dc square plus oc square as it is plus 2oc into cn. Now substitute oc as h, the distance between the two axes. So dc square plus h square plus 2h cn into dm.
This integration dc square into dm is the moment of inertia about the axis passing through center of mass. आपण सुरुवातीला पाहिलेलं इथं पहिल्या इक्वेशन मध्ये ic is dc square dm. So it is written here and integration of dm small element च्या सगळ्या मासचं जर आपण समेशन घेतलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे total sum of the object, that is m. Okay. Also NC is the distance of point from the center of mass. This Cn is the distance of point from the center of mass, and any mass distribution is symmetric about the center of mass. Center of mass पासून mass distribution कसं असतं symmetric असतो. So if you integrate NC dm, this will always become 0 according to definition. मग आपलं इक्वेशन कसं कन्स्ट्रक्ट होतं here IO as it is, this dc square is IC, h square dm, dm is m, h is h square, so here mh square, and this Cn integration dm becomes 0. So our equation is IO is equal to IC plus mh square. So from this equation we are going to state the principle of parallel axis. See, the moment of inertia of an object about any axis is the sum of its moment of inertia about an axis passing through center of mass म्हणजे IO, and the product of the mass of the object and the square of the distance between the two axes. This is the statement here. Moment of inertia IO about any axis is equal to moment of inertia about the axis passing through center of mass IC plus sum of product of mass of the object m and the square of the perpendicular distance h square between the two axes. So remember the statement of parallel axis. The moment of inertia of an object about any axis is the sum of its moment of inertia about any axis passing through center of mass and the product of mass of the object and the square of the distance between the two axes. Now let us move to the next theorem, theorem of perpendicular axis. पुढचा theorem बघूया perpendicular axis. आता perpendicular axis आणि parallel axis या दोन theorem मधला difference काय आहे तो आधी लक्षात घेऊयात की theorem of parallel axis use करताना you are considering a rigid body of three-dimensional shape, that means cube, sphere, rod, cylinder, like this. Now for perpendicular axis theorem you should know that this theorem is applicable to laminar object. laminar म्हणजे एका प्रतलात असणारे, जसं तुमचं पत्र्याचं पान घेतलं, झाडाचं पान, रिंग, डिस्क, पेपर. These are some examples of laminar objects. अशा ऑब्जेक्टसाठी जेव्हा आपल्याला theorem यूज करायचं असतं त्याला you should use the theorem of perpendicular axis. Now see here a laminar body is shown like this, and two axes x and y are in the plane of the body and z axis is perpendicular to the plane of the body. So here object, consider axes x and y are in the plane of the paper and z axis is perpendicular to the plane of the paper, and all three axes are concurrent, means they are originating from the single point O. Now consider the mass element dm situated at point P. As previous पहिल्यासारखंच इथं पण एक P आपण कन्सिडर करूया की जिथं मास एलिमेंट आहे स्मॉल dm. या P चं y ॲक्सिस पासून परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल x आणि x ॲक्सिस पासून परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल y आणि z ॲक्सिस पासून परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल z. ओके, सो यू कॅन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस point about the axis y as x square dm and the moment of inertia of this whole lamina about the y axis as integration x square dm. So here it is written moment of inertia Ix about the inertia of the body about x axis is Ix integration y square dm, equation number 1. Sorry, it has been overlapped. Consider the defect.
Similarly, Iy is the moment of inertia of the body about y axis. Iy is equal to integration x square dm. दोन्ही ठिकाणी इक्वेशन नंबर ओव्हरलॅप झाले, तेवढे जरा कन्सिडर करा. एका इलेमेंटचं डी एमचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ॲक्सिस असणार आहे. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द एक्स ॲक्सिस इज वाय स्क्वेअर इंटू डी एम. आणि मग संपूर्ण बॉडीचं काय येणार, इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डी एम. सिमिलरली अबाउट द वाय ॲक्सिस इट विल बी एक्स स्क्वेअर डी एम आणि होल बॉडीचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डी एम येईल. Now Iz is the moment of inertia of the body about z axis and it will be written as Iz is equal to integration z square dm. Now see from figure, this z square is x square plus y square. This distance is x, means this distance will be also x, and this OMP will be right angle triangle. So this z square is equal to x square plus y square. So here it is written z square is equal to x square plus y square. And from equation 1, 2 and 3 you can write Iz is equal to integration z square dm. सिंपल सबस्टिट्यूशन्स आहे. ही आपलं पहिलं इक्वेशन आहे तसंच घेतलं. या झेड स्क्वेअरच्या जागी आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. एक्सपांड केलं इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर इंटू डी एम प्लस इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर इंटू डी एम. दिस इज आय वाय अँड दिस इज आय एक्स. सो यू गेट Iz इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. 3 स्टेपमध्ये सिंपल थिअरम आहे. आणि मग याचं स्टेटमेंट किती सोपं होईल बघा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय झेड अबाउट द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थ्रू द लॅमिनाला परपेंडिक्युलर ॲक्सिस is equal to sum of moment of inertia about these two mutually perpendicular axes in the plane of lamina. Okay, see our statement. The moment of inertia of a laminar object about an axis perpendicular to its plane is the sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes in its plane. All the three are concurrent. Must be mentioned that all the three axes are concurrent. The axis about which you are calculating moment of inertia must be perpendicular to plane, and the sum of two moment of inertia about the two axes should be in the plane of the lamina. So again remember statement, the moment of inertia of a laminar object about an axis perpendicular to its plane is the sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes in its plane. All the three are concurrent. अशा प्रकारे आज आपण 2 थिअरम बघतोय आणि थांबतोय. दोन्ही क्वेश्चन ब्रीफ क्वेश्चनसाठी तयार करा. स्टेट अँड प्रूव्ह द थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस अँड थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. ओके.